147. Shalini ma'am, not audible. Live. Any started. I can go like that. You take the link. Which link? This another Gmail link or what is Gmail? No, you are not audible. No, you're not audible. Ma'am, can you come to the ground? No, ma'am. The fun for sound is fine. Let's share the link. The real task in front of us is no, ma'am. Yeah, audible. Now is it audible, ma'am? I think there is somebody else who is next to you who is logged in with the audio. Because of that, there's an echo. Yes. Father now? Yes. Better, but still there is somebody else whose audio is on. 1 second. No, sound focus. Yeah, okay, better. Sound focus. Now is it okay, Father? Yeah, better. Yes. Thank you. As we look in the future, leaders will be those that empower others. Good afternoon. I, Ms. Mary Shalini, Assistant Professor, Department of Business Administration, your host for the session. I extend a warm welcome to all on behalf of St. Vincent Pallotti College, who have taken a time out to connect with us today's conference on inclusiveness and diversity in competency building and skill development in pedagogy. Before proceeding with the session, I would like to welcome our moderator, Father Carlos Lewis, who is an exemplary person and a great leader. Father Carlos, the head Department of Arts and Humanities of St. Vincent Pallotti College, Bangalore. He has 5 years of teaching experience, who have completed his MA in English Literature and Language, B.Ed in Bangalore City College, and he has a vast knowledge in research. He has attended many conferences, international and national, and presented papers. To add on to this, he is a novel writer, published articles and short stories. For his passion towards writing, he has won many awards. I welcome you, Father. Now Thank it's time you. to start our presentation. I request Ms. Moksha Lakshmi from St. Vincent Pallotti PU College to present on the topic Greater Emphasis is on Technology on Education Development. Over to you, ma'am. Remove the pop-up.
Two watching online. One week, 1 year. Two people were watching. Moksha ma'am, you will have 10 minutes and 5 minutes for question and answer. Yes, Father. Good afternoon to one and all present here. I, Moksha Lakshmi, Assistant Professor of St. Vincent Pallotti PU College, take this privilege to thank the management to give an opportunity to present this paper. My topic is greater emphasis on technology and education development. Which department? The thing is, let us not go to arts and humanities because that was Technology is not a new term. This era of 21st century is considered as era of technology. Today's technology plays a vital role in every day-to-day part of life, be it education, examination, or medicine. Any part of life, technology is always there. Everybody is affected or empowered by technology. Technology is a live wire. It is live and active. It keeps changing and it keeps growing. Uh, since it keeps on growing, it is mandatory that we have to also update along with it. The objective of this phase of presentations is to equip the impact of technology on students, academicians, industry, to realize the role of IT in education, to examine the substance and impact of IT on education. Evolution of technology. Technology started evolving way back in the olden ages, where the kings and used to send messages through animals like birds and pigeons. Later, it was transferred to human beings, transferring messages, letters from one kingdom to the other. There, the postal system came into existence. As the technology got evolved, telephones and telegrams came into existence. Later, we had the satellite communication, broadcasting taking place. Therefore, TV came into existence where we could hear and see simultaneously. Due to the presence of network, then later computer came into existence. Due to the presence of internet, which is the backbone of technology, we have all the other application and apps coming into existence. You need that password now to install Evolution of what is education technology. for we can talk about. Education technology is combination of two words. A combine of two words, education plus technology. ACET, an association of communication and technology, defines education as a facilitating learning, improving performance by creating, using, and managing appropriate technological process and resources. The scope of education technologies, which I have taken, some I have taken are distance education, mass communication education, historical information, gaming, simulation, collecting, storing, and retrieval of information, and research. Digital technologies for teaching, learning at higher educations are there are many digital technologies for learning and teaching process. Some I have taken into consideration. The first one is pilot study of online education. There are certain agencies such as IGNO, IITs, and NITs use this concept for integrating offline and online education, online teaching platform and tools. E-learning platforms such as Swayam and Diksha uses this technology. It is we have many integrated user-friendly tools to monitor the performance of the students. Content creation, digital
repositioning, and dissemination. This concept is used for course writing, game simulation, and advanced technology like augmented reality, virtual reality, artificial intelligence are used to develop tools to upgrade the knowledge of the students and also teachers. Virtual labs. This is an e-learning platform used by Swayam and Diksha to provide virtual lab to enable the student to obtain a hand-on experience on learning. Blended learning and blended model of learning. This is a hybrid way of learning where it combines face-to-face and also level of distance educations. So this is the main objective which I have taken for my paper presentation. The three keywords over here, role played are academician, students, and the industries. The role of academician. Teacher plays a vital role in education and technology. Gone are those days where a teacher refers at single textbooks, make a notes, and refer it for the entire decade. Now, the teacher has to be upgraded. Later, previously it was all teacher centric. Now it is turned towards student centric. Teacher is responsible for the holistic development of a student, including academics, in cultivating moral values, basic culture, communication, and also making the person employable. The obligations, teachers' obligations, which I think every teacher must have, I have listed into 4 categories over here. Incorporating old and new learning technology. The old technology, whatever we are still imparting, is supposed to be chalk and talk method. Along with that, other ICT's methods have to be implemented. Laying foundation for a long time learning. A teacher has to be a constant learner. So there is no end for learning. As the technologies emerges new ways, we have to upgrade ourselves. Use of all available technologies. So whatever technologies are available by us, might be if in a rural place we don't have much of technology use, but still whatever technology is available must be utilized to the maximum extent. Encouraging collaborative learning. Collaborative learning is a must for a teacher's growth. So next is supposed to be the second role person, that is the student. Current generation students. So this generation students are referred as Generation X students or Zoomers. They are digital natives. Their characteristics are they are smarter, steady, techno-savvy, connected with each other, educated and sophisticated. They are born and brought up with technology. The main 2 reasons which I say is because of the cheaper availability of smartphones and internet. They are eager to learn new concepts and they get bored with the current technology. They easily get bored with the current technology. So a teacher has to upgrade herself to meet up their requirements. So impact of technology. Third target is supposed to be the impact of technology on job. Today's world, the use of technology is inevitable. So instead of avoiding it, we should start adopting it. It is most efficient. It is going to be most efficient. The productivity is going to be increased, and it is safer than human. Industry sectors keeps on upgrading itself, so it is mandatory for us to upgrade. A teacher should get upgraded, and also the corresponding student should get upgraded. Technical skill is also a must for employability. The conclusion is technology is going to be has a positive effect on students' attitude and towards learning. We should motivate the student to learn, to provide them by giving them innovative ideas, challenges, and purposes or tasks.
This NEP 2020 incorporates the modern, moderate, and simple technology in education to make the Generation Z employable. Working together, we can achieve our goal and expand quality in education. Thank you. Thank you, ma'am, for your comprehensive insights. Over to Father Carlos. Yeah, I think it was a very interactive presentation by Ma'am Moksha. Ma'am, I have just one question. There is always a problem with regard to technology. You said in your introduction that information technology has positive effects on students with regard to their attitude towards learning. We noticed that many of the students, when they are just left to themselves with the technology, they either are deviated from It's like 1 second, ma'am. I'm joining to the other meeting. Yes, Father. Yeah. Now I can hear you. Yes, Father. Yes. Yes, Father. Father, I think someday we have to stop this because it is a problem for every teacher as well as the parents of students, because they give them a smartphone or they provide them with the internet facility so that they upgrade themselves and they learn. But the counterpart happens over here. Many times instead of upgrading themselves, the students land up in take up another direction where they use the technology in a negative way. So here again, a teacher has to guide, or the parents have to look about like what exactly they are watching or what exactly they are learning, and the teacher has to educate them. The positive and negative effect of technology also must be educated by the teacher to them. Only when they understand, when the maturity level comes, then I think the negative use of technology will be avoided. You have to make them understand further, because otherwise there's no other way to stop them from utilizing the technology in a negative way. Thank you, Father. Thank you, Father. Now I request Ms. Deepa Mahesh from Sequencing Community College to present on the topic NEP and Trust with Technology Intervention Participation. Over to you, ma'am. Two sessions. ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅಥವಾ ದುರಂತನ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಭಾಗ 3 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳ್ತಾರೆ 22.5 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅತ್ಯಂತ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು. ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ 197 ಭಾಷೆಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. 220ಕ್ಕೂ ಭಾಷೆ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 197ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಶಿಸಿ ಹೋದಂತ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವರದಿ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಅಂಶನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೇರಿಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇದ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಓದುವವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಓದುವವರ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ತಗೋಣ. 22.6 ಅಂಶ ಇದು. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ 22 ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 22 ಭಾಷೆನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಆತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳಕಳಿ ನೋಡ್ಸಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರೋದು ಇದು ನ್ಯಾಯನ? ಇದಾಗಾದ್ರೆ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದನ್ನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅದು PUC ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದು. ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನದು ಅಲ್ವಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರ ಸತ್ವದಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅವರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕದಂತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. 22.7 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕೂಡ ಅನ್ಸೋದಿದು. ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಿಣಿತಿ ಆಗಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಣಿತಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಂಡಿತರನ್ನಾಗೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ತೀವ್ರ ತರದ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾಷೆನಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಆ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಗಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊನೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ಇರ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ.
ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಿತ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ? ಮುಂದೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ 22.8ರಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಶೀಘ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ, ಈ ಸಾಲುಗಳ ಅಥವಾ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಇದರಿಂದಾನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವನು ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷೆ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ. ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ? ದ್ವಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಸಾಲೋದಿಲ್ವಾ? ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು NEP-ಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತನರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು NEP-ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ? ಮೊದಲು ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು. ಸರಿನಾ? ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆನ ಯಾವ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. 2ನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ 3ನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವ NEP, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು? ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೋರ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ತರೋದಿಲ್ವಾ ಅವರು? ಸರಿ, ಈ ಸಾಧ್ಯವಿರುವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಬ ಪದಶಃ ಅರ್ಥ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ? ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ್ರೆ ಇವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಖಾಸಗೀಕರಣದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದೇ ಸರಿ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯವರು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 22.10ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 22.10 ಮತ್ತು 22.09 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಸರಿಯಾದ ನಿಲುವುಗಳು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗದು. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳು, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು, 22 ಭಾಷೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಆ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಇವರು ಎಂದೋ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 22.11 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂತ ಹಲವಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಅನುವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಹಲವಾರು ಯಾರು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನ ರಚಿಸಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪದವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ. ಇದಕ್ಕೆ NEP ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು 1500 ಮಿಕ್ಕ ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2000 ಅಥವಾ 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ, ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗ್ಬೇಕು NEP ಮುಖಾಂತರ. ಇನ್ನೊಂದು, ಭಾರತೀಯ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡೋಣ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಆ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಓದುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದ ಏನು ಅಂತ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು. 22.18 ನೋಡೋಣ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸರಿ, ಇದು ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ನೆರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ NEP ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇರುವ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ತುಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1-2-3 ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾದ ತುರ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ 22.19 ಅಂಶ, ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಅನೇಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಜೋಲೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ ಯಾವ್ದರ ಮುಖಾಂತರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ, ಗಣಕ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಧಾರಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ನ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರವಾಗೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಇನ್ನು 22.20 ಇದು ಕೊನೆಯ ಅಂಶ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಅಂಶ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ 20 ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ 20ನೇ ಅಂಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಪುವಂತದ್ದೇ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ನಾವು ಬಳಸಕ್ ಶುರು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕು, ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಇನ್ನೂ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾನಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗಣಿತ ಕಲಿಯೋನು ಇದು ಕಲಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಭಾಷೆನೂ ಕಲಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದು ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವರ ಅರಿವಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಪ್ರಚಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಮತನೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಮತವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಂತೆ ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ತಳಹದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಷೆಯು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಲ್ಲದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಳವನ್ನು ಅರಿತು ಒಂದು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ, ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲೆಂದು ಕಾಯುವ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾವು ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೆ ಈಗಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಭಾಷೆನ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಇದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಅನುಮಾನಗಳ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಗಳು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿದೆ? ಕೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿದೆ?
ಇದು ಎಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿನ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹುಶಿಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವರೇ ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೂ ಇಷ್ಟರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಗದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ Thank you, dear ma'am Preetha. Ma'am Preetha. Hana, I'm presenting now. I will come live from comments. One second, three of us were. For 1 second, we were live. Three of us. I was not there. Presentation live. I was there, but I was not visible. Ma'am only coolly. I was there. Ma'am coolly went for the walk-in engagement. Three people were there, ma'am. Famous live. We can see it from the. No. Live. We were visible, all three of us. Mine only a part. Without a walk. அது வேற டான்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தது அந்த மூவ் அந்த மாமா Commerce Q. What is this? Commerce right from QPI W XQY QY WCUC. WUC. this Google Meet we can't change the code, no? It is automatically generated. Zoom at least we can decide. He wants us to go to conversions only. Come to computer science. Because this is the last presentation. What is the First number? one is computer science. PVUNKDMYOK. 1 second. Taken initiative to implement this policy in our curriculum. But what are the challenges we are going to facing is, so we don't have a proper infrastructure to implement these changes in our education institutions. So we need specific software tools and the digital platform to incorporate these changes in our education institutions. And other thing is, are we have trained teachers and the efficient teachers to handle all these subjects, whatever the digital technologies they are introduced. So do we have enough faculties to handle all these subjects? And do we have all the infrastructures to cope up with the new changes? So to do this, at least some training session should be provided for the faculties so that they will be cope up with the new curriculum and they can transfer the same thing to the students. So I'm going to talk about the curriculum designs. What are the things they have included in the curriculum is, so they frame the curriculum based on these following things. That is, they have framed the curriculum to give a holistic development of learners. So what is holistic development of learners is, okay, so before that I'll just tell the points. Then they have given the holistic development for the learners, and they have reduced the curriculum content to enhance the essential learning and critical thinking. And experiential learning empower the students through flexibility in course choices and multilingualism and the power of language, and transforming assessment for student development. So detail we are going to see about one by one. So what is holistic development? Actually, if you take the main objectives of designing this curriculum is not only to be cognitive, but it also should create a holistic and well-rounded individuals equipped for the 21st century skills. So in this 21st century, the technology is advanced a lot. So are we having that type of curriculum to cope up with the skills that is needed for the 21st century? Next is the specific set of skills and the values across domains will be identified and incorporated at each stage of learning. So how to identify this set of skills?
So we have to talk with the industry experts and the academicians, those who are well experienced in this field, and based on their input given by them, so we can take their inputs, and based on that we can frame the curriculum. So the next is the reduction in the curriculum content. So if you see the last year thing and the current thing, so last year we had 5 units, but according to this current NEP, we have 4 units. So the content is reduced. So what is the reason of reducing the content is to give us time to think about the problems and how to analyze the problems and how to solve this given problem, and they can have a discussion based or discovery based and analysis based language. So one example we can say is, actually I have worked for three sets of curriculum. So one is Y2K based. So if you consider this Y2K based curriculum, in that for the theory part they are given 4 hours, and for the practical part they gave only 2 hours. So maximum concentration was given for the theory than the practical oriented things. But in this current generations, we need an application oriented and the practical oriented subject, so that we can have a so when we or when we exit from the degree, so we can directly we will be able to join the company and we will be directly able to work in the company. But according to these olden things, so we don't have any application oriented we don't have any application oriented practice in our curriculum. Because of that, even that companies are employing the students, they used to provide 6 to 1 year training, so that they will be able to work in their atmosphere. So to reduce that gap, so the curriculum is framed based on the practical oriented and application oriented concepts. So next is experiential learning. So here experiential learning is the same thing is hands-on learning. So here once again we are going to have an arts integrated and sports integrated education. So what is arts integrated education is, it is a cross curriculum in the pedagogy. So this will give the concepts on the arts, and they will more emphasize on the arts oriented subjects. And there will be there should be a interactive session between the teachers and the learners, so that they will have a fun in the class, and they can create an interest in their subjects to learn the subjects. So again, the sports integrated. So here this sports integrated is also cross curriculum. So this emphasis mostly on the physical fitness. So there is sports and self initiative and team building and motivations. All these things can be adapted in this sports integrated educations. And other thing is, so we should have a transition from the classroom towards the competency based learning and education. So now we are equipped with the classrooms, so to have this competency based learning and education in our curriculum. So we need a transition for the classrooms to shift towards the competency based learning and education. So next, the assessment tools. So the assessment tools what we are providing for the student is aligned on par with the learning outcomes and the capabilities as specified for each subject. So if we consider that, okay. So in that, actually normally we are having this summative. So we follow this rote education method, rote learning method, and assessment should transit from summative to formative. So in that we have to test the critical thinking and their capacity building. Everything should be taken into consideration. So if we assess based on this critical thinking and their capacity building, then only we can find out whether our teaching is efficient and whether the students are learning in a proper manner. So this will be the best assessment
when we are having these type of, there is formative testing methods if you have, then we can understand the lack or efficiency where we are lagging in our delivering our lectures, that we can identify. So next is, so implementation issues. So how we are going to implement in this one? So we need lot of amount or money is necessary for to build our infrastructure to equip our classrooms and our labs, so that the curriculum can be incorporated in our educations. So next is, as I said, we have lack of trained teachers. So now the curriculum is on par with the Tell me. QPI. iPhone. Wow. WXQY. WXQY. WUC. The presenters can ask one. If there are otherwise proceed. Language is done. Yeah. All the papers were good. Lot of contribution to the team what we are selecting for these departments. Once again, on behalf of management, on behalf of this college, I would like to thank all the members of this Thanking the people who presented. Thomas we left. We are gone. On behalf of the management and all the teacher fraternity, we express one heartfelt thanks to Another one more to go. guests and all the presentees. See, what Thank did you, Father, and thank you all the participants. Fine. So now, I'm fine. I have asked the group. Okay, then fine. join the main thing at 3 o'clock for tech. We'll go to arts. Thank you all. Arts 1. Should I tell you? Thank you. Yes, yeah, thank you. D and J. So I'll go back. B. Thank you, Father. Thank you all. So B. D and J. D N J. J KXNA. K X N A. A PVV. PBB. It's only because we went to common science twice. Okay, that all leaving. Thomas. Number is wrong, ma'am. Code is wrong. Can you just repeat? DNJ. J KXNA. KXNA. Yeah. Okay. KXNA PVV. Ah. Even here see Thomas. Only two of them. This is one. This is commerce. Ah, commerce we left now. Commerce is over now. Now we are going to the arts. That's all. No. The marginalized people. Okay, now the objectives of my research is to analyze the language inclusivity and cultural inclusivity in terms of NEP 2020 and to present the merits and demerits of NEP regarding language and to assert the need for the incorporation of different cultures. Okay, now talking about exclusion, when inclusivity is taken as a subject, equal and quality education is the basic right of each and every student. But most of the time, the curriculum will be only focusing on one particular group. The attention most probably will be given to the meritorious group. So it means that we are denying the basic right of the denied group. Okay, and the second point is the narrow vision of testing methods. The student is writing exams for long hours. It's not really going to test how much the children have learned when they are not able to express themselves or articulate themselves in a proper way. And the next one is giving chance and value based on marks. So a student's value will be determined only based on marks. Okay, that also becomes as a part of exclusion. And next one, when all these exclusions are done to a particular student, it is going to permanently scar that student when you're excluded from the mainstream of education, and they will not have that sense of belonging anywhere, either in the education institute or outside where they are already marginalized, and therefore it will lead to identity crisis
Okay, and therefore a student-centric learning curriculum is very much essential, and the system must adapt to the learners. In most probably our curriculum mainly aims in adapting, in telling the learners to adapt to the system, but the system must adapt to the learners. Then we can call that system or the curriculum to be something that is student-centric or inclusive. Now, talking about language and cultural inclusivity, most probably when the idea of inclusivity is talked about, the one thing that is often neglected is the linguistic diversity. So, inclusivity does not mean to fit into the majority or the fit into the majority language group or a particular majority group. It's not that, but it is to include the minorities also. Therefore, importance should be given for the regional languages also. Now, coming to the language teaching, the texts that are prescribed for the students, or if it is a foreign text, it is going to talk about only the colonizers, and it often provides a misrepresentation of the native culture, which projects the English culture to be something superior. Okay, so this is going to lead, or it is going to only represent the colonizers' culture, and it is only going to show the English language or the English culture to be something superior, and it will also lead to the denial of the native culture and native identity. So if educational equity has to be achieved in English language acquisition, representations from the work of regional language, either it should be a translated work or something written by an Indian writer. If these things are included, then we can achieve that educational equity in terms of English language acquisition. So this will help the students to connect better and to appreciate their indigeneity along with embracing their multicultural identity. Now, talking about language in NEP, some of the points which NEP, which are the aims of NEP I have given. So it aims to be an inclusive, participatory and holistic approach. It aims to give all these, and it also aims to give access, affordability, equity, quality and accountability. So one of the promises that was given was that regarding language was that no one will be forced to learn any of the languages. It will be choice-based system. That was the promise that was given, and the medium of instruction will be in English for colleges, and mother tongue will be used as a medium of instruction till class 5. So regarding the inclusion of the native culture of India in text, it is said that special emphasis will be given for Indian arts and culture. Now, let's see how far the implementation of NEP has been successful in providing all these promises which it set forth to give. Okay. Now I want to talk something a little bit about the language. So to include the regional languages, we all know that in the beginning students are only allowed to take functional Kannada and advanced Kannada, and we also saw what problems it actually caused. Yes, in a way, it is the advantageous position that including only Kannada as the language has its advantage also, so that the other language speakers will come to learn about Kannada also. They will be able to connect with the people living in Karnataka, and preferences will also be given to the students who learn Kannada, who had learned Kannada in terms of jobs also. So that becomes the advantageous position there. But that did not actually work, and some students were not able to keep up with the language acquisition, so they dropped it, and later on they had students were given the choice of choosing any language. Okay? And there is a discussion going on in respect to digital fluency, whether it can be allowed to be written in Kannada or not. And then again, students will be able to express themselves better in their own mother tongue, that is there, but the problem that arises here is the number of faculties available for the valuation process. So that then again it becomes another problem in allowing students to write in their own native language. Now talking about the English language teaching, the curriculum that is kept for the English language class, that is generic English and additional English, only the previous syllabus had been retained as such, and only the exception that was there in the generic English was the inclusion of workbooks. And yes, it was really an essential move by the NEP group, because workbooks, they
particular emphasis is given for the grammar and comprehension. Okay, and because the language and spelling of the students is highly affected due to the digital era, they are not able to use proper spelling, or they are not able to use proper grammar, and they are not able to express themselves in English properly also. This appears to be a fruitful move by the NEP group. And the syllabus, now talking about the English text, inclusion of English, Indian writers in the English text or the literature part, since the already existing curriculum was written as such, it was already having the representations from the Indian writers who wrote in English or the translated work. So the students will be able to know this native sensibility. So to conclude, so the inclusivity, which was one of the aim, or we can say that it is the main aim of the people of the NEP 2020. In a way, it kind of achieved it a little bit, but not on a larger scale, is what my conclusion is. Thank you. Thank you, ma'am. Jennifer, ma'am, any questions? No, thank you. Thank you for the explanation that you provided and about the inclusivity that you brought out. Yes. Yeah, it was good. Thank you. Thank you, ma'am. Our next presenter would be Mrs. Jyoti Stephen, and the topic of discussion is NEP 2020, a pathway to monitor psychological well-being. Jyoti, ma'am, will you go ahead and present your paper? Yes. You are taking class. You are taking class. Sorry for you. Jyoti, ma'am, you can go ahead. Yes. Good evening, one and all present here. I would like to take this opportunity to talk about NEP 22, a pathway to monitor. Jyoti, ma'am, your voice is not audible. It's coming as distorted. I will never go to any school to teach. I will never go to school to teach. PU is school only. NEP. No, ma'am, we are not able to hear you. For us, it's already school. Jyoti, ma'am, we are unable to hear you. No, ma'am, we are not able to hear you. Can you check once again, ma'am? But teachers. That's okay. But still you are stuck somewhere. You won't be updated. If you get a job and if you want to settle in somewhere. No, ma'am, you are not audible. No, Jyoti, ma'am. That ma'am is visible on your screen, not on mine. How? That I don't know. We both are in the same meeting, no? Jyoti, ma'am, could you start presenting your screen? No, ma'am, you're not audible. Start presenting your screen. Side, small frame it is. And even Pratibha ma'am's and Srilashi ma'am is coming behind. Because of this one, mine is full screen. That's why. That time they cut this.
Good evening, one and all. I would like to talk about NEP and the advantages which it has given. Of course, it has opened up a plethora of subjects to students. NEP is a student centric education policy which has been initiated by the government, and of course Karnataka government has been one of the first ones to embrace it. So this NEP 2020 basically talks about education as being one of the most powerful weapons which can be used to change the world and open the doors of success in various disciplines in life. Okay, so it expands basically one's outlook on the world and it develops the foundation of all our capabilities. Education is an essential component that interconnects psychological and emotional well being of an individual. Let us go on to the some of the objectives which we see. Some of the objectives which I have for my research paper is basically to examine the aims of NEP 2020 to meet the educational need of every individual in India. To scrutinize the NEP 2020 which talks about the inclusiveness in education of every college student who yearns to increase his or her knowledge, and also to understand the various opportunities which are given by the programs under NEP. As you all know, during the prehistoric times, right, uh, Nalanda University of India was world renowned. It is even rumored that Jesus Christ once visited the Nalanda University. India has always had a rich heritage of education, and after some time, this slowly started getting eroded, and education was considered to be uh, the hallmark only for the elite, and it was restricted only to those who were in higher rungs of society. The marginalized were always bereft of education so that they could not improve. But with the passage of time, slowly this distinction began to erode. And of course, education now is made, especially especially elementary education is now made free for all. This is because the government realized that education is not a luxury but a need for each and every individual. Okay, of course, in in the cities of today, or in the urban areas, we find that there is a lot of technology which is being used for education. But when we make a foray into the villages of India, we find that no, no, we find that the that education is not so good. Why? Because internet etc has not made its foray into remote villages. So when we talk of inclusive education, we must also see that education goes into the deepest of villages. As we all know that in Kottayam, there is 100% literacy. Similarly, even in Karnataka and even the other remote villages of Karnataka, we must be able to educate each and every child. And as and NEP 2020 has also shown us a dream that we need not focus only on some particular subjects. Like, for example, some children
who have been forced to take up science subjects by their parents may be good at other subjects as well. NEP 2020 has opened everyone's doors to greater feasibility in educating in other skills as well. So, my topic is basically about monitoring the psychological well being of individuals in NEP 2020. In this particular paper, I am talking about the challenges in inclusive education. So here we find that this NEP is making normal students sensitive to the needs, normal teachers sensitive to the needs of teachers who are sometimes challenged. Now, in some areas, people uh, tend to have uh, lack of even the basic resources as a classroom or even a board. So, in such situations, we find that the attitude of the teachers also becomes more negative. And because of these infrastructural problems, even the parents find that educating their ward or their child is a very big task. So these are all some of the challenges of in education. Some of the other challenges are sometimes because people are not able to think for a greater future, people tend to have make irregular plans, and they may include curriculum which is non inclusive. And sometimes, though the curriculum may be perfect and the plans may be perfect, because of less training by in the personnel, people may not be able to execute their policies properly. So that also could be one of the reasons as to why NEP 2020 may not have a great effect on education in the villages. So, when we talk of psychological and emotional well being, of course, this is possible only when the teacher involves in a one to one interaction with the students and encourages students to talk about their feelings to them. This is one way of increasing an individual's emotional well being, and also giving praise and encouraging students for their efforts and their success. So, when we talk of emotional and psychological well being, what is it that we are talking of? We are basically talking of students who are able to accept themselves in all their advantages and disadvantages, and they are able to have an environmental mastery and have positive relationships, personal growth, purposes in life, and they are able to have some amount of autonomy in their life. So, as this picture indicates, we would like to have an inclusive education. Of course, in the formative years, children who are physically challenged or mentally challenged, they need to have special schools. But as they grow or as they develop, they must also be included in mainstream education. And for conclusion, this study bridges the gap between the traditional and the modern culture of the education of the system of India. The study is interlinked with psychological and emotional move, which is a positive impact on the present scenario. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for bringing out the need for the emotional well-being of the students. And we find it to be very mandatory these days.
to provide a holistic development to the students, not only in their academics as well as in their emotions, so that they would become a better individual and become a better citizens of the nation. And thank you that you brought forward. It is good that you brought forward the challenge the normal teacher is facing, and this NEP is going to sensitize them to the needs of the special children and by including them in the normal curriculum. That is good. And also thank you for bringing out the point that there is a possibility for the students to accept themselves with all those advantages and disadvantages and have an autonomy over their lives. So that is a good point that you have brought out. Wish all these things would be implemented in the NEP. Thank you. Thank you, Jennifer ma'am. I would request all the participants to join the main session for the technical session 4, which will be conducted by Professor Jeevan now. You all can leave the meeting and join the Gmeet link, which was initially posted for the morning session. Thank you all.